오늘의 주제, B형 간염. 감염 초기부터 급성과 만성으로 나뉘나요? 구분은? 오늘은 많은 분들이 궁금해하시는 B형 간염에 대한 이야기를 나눠볼까 합니다. 특히 B형 간염이 처음 감염될 때부터 급성과 만성으로 나뉘는지, 그리고 그 구분은 어떻게 이루어지는지에 대해 자세히 알아보려고 합니다. 혹시 B형 간염에 대해 궁금하셨거나 주변에 B형 간염으로 걱정하시는 분들이 있다면 오늘 영상 끝까지 집중해 주세요. 흔히 B형 간염이라고 하면 만성이라는 단어를 떠올리시는 분들이 많을 텐데요. 과연 처음 감염되는 순간부터 급성과 만성으로 딱 나뉘는 걸까요? 지금부터 그 궁금증을 속 시원하게 풀어드리겠습니다. B형 간염이란 무엇일까요? 본격적인 이야기에 앞서 B형 간염이 어떤 질환인지 간단하게 짚고 넘어갈게요. B형 간염은 B형 간염 바이러스 HBV에 감염되어 발생하는 간 질환입니다. 이 바이러스는 주로 혈액이나 체액을 통해 전염되며 감염되면 간에 염증을 일으키게 됩니다. 간은 우리 몸에서 아주 중요한 역할을 담당하는 장기인데요. 해독 작용, 영양분 저장, 담즙 생성 등 다양한 기능을 수행합니다. B형 간염으로 인해 간에 염증이 생기면 이러한 기능에 문제가 발생할 수 있습니다. 자, 그럼 이제 본격적으로 급성 B형 간염에 대해 알아볼까요? 급성 B형 간염은 B형 간염 바이러스에 처음 감염된 후 6개월 이내에 나타나는 간염을 말합니다. 급성 B형 간염의 증상은 사람마다 다르게 나타날 수 있지만 대표적인 증상으로는 피로감, 식욕부진, 메스꺼움, 구토, 복통, 그리고 황달 등이 있습니다. 황달은 피부나 눈의 흰자가 노랗게 변하는 증상인데 간, 기능에 이상이 생겼을 때 나타날 수 있습니다. 다행히 대부분의 성인은 급성 B형 간염에 걸려도 특별한 치료 없이 저절로 회복되는 경우가 많습니다. 우리 몸의 면역 체계가 바이러스를 이겨내면서 간 기능이 정상으로 돌아오는 것이죠. 회복까지는 보통 몇 주에서 몇 달 정도의 시간이 걸릴 수 있습니다. 하지만 급성 B형 간염이라고 해서 안심할 수는 없습니다. 드물게는 심한 간 손상으로 이어져 급성 간부정과 같은 심각한 상황이 발생할 수도 있습니다. 또한 급성 감염 후 일부 사람들에게서는 만성 B형 간염으로 진행될 수 있다는 점도 기억해야 합니다. 다음으로는 만성 B형 간염에 대해 알아볼까요? 만성 B형 간염은 B형 간염 바이러스에 감염된 후 6개월 이상 바이러스가 몸에서 사라지지 않고 지속적으로 간에 염증을 일으키는 상태를 말합니다. 특히 신생아나 어린 나이에 B형 간염 바이러스에 감염된 경우에는 만성 B형 간염으로 진행될 가능성이 매우 높습니다. 이는 어린 아이들의 면역 체계가 아직 성숙하지 못했기 때문입니다. 만성 B형 간염의 가장 큰 문제점은 많은 경우 뚜렷한 증상이 없다는 것입니다. 오랜 시간 동안 간에 염증이 지속되면서 서서히 간이 손상될 수 있지만 본인은 이를 인지하지 못하는 경우가 많습니다. 하지만 만성 B형 간염을 방치하게 되면 간경변증, 간암과 같은 심각한 합병증으로 이어질 수 있습니다. 따라서 만성 B형 간염으로 진단받은 경우에는 꾸준한 관찰과 적절한 치료가 매우 중요합니다. 이제 여러분이 가장 궁금해하실 질문에 대한 답을 드릴 시간입니다. B형 간염은 감염 초기부터 급성과 만성으로 명확하게 나누어지는 것은 아닙니다. B형 간염 바이러스에 처음 감염되면 우리 몸의 면역 반응에 따라 그 결과가 달라질 수 있습니다. 대부분의 건강한 성인은 면역 체계가 바이러스를 효과적으로 제거하여 급성 간염으로 진행되고 완전히 회복됩니다. 하지만 일부의 경우에는 면역 반응이 충분하지 못해 바이러스가 몸에 남아 만성 간염으로 진행되는 것이죠. 따라서 처음 감염 시점에는 급성 감염으로 시작하지만 6개월 이상 바이러스가 지속되는지 여부에 따라 만성 감염으로 구분하게 되는 것입니다. 즉, 시간의 흐름에 따라 결정되는 것이라고 이해하시면 쉽습니다. B형 간염은 혈액 검사를 통해 진단할 수 있습니다. B형 간염 바이러스 항원, 항체 검사 등을 통해 감염 여부와 현재 상태를 파악할 수 있습니다. 급성 B형 간염의 경우에는 대부분 특별한 치료 없이 휴식을 취하고 증상에 따른 관리를 하는 것으로 충분합니다.
하지만 만성 B형 간염의 경우에는 정기적인 검진을 통해 간 상태를 확인하고 필요한 경우 항바이러스제와 같은 약물 치료를 진행하게 됩니다. 가장 중요한 것은 B형 간염을 예방하는 것입니다. B형 간염은 효과적인 백신이 있기 때문에 아직 예방접종을 받지 않으신 분들은 꼭 접종을 받으시길 바랍니다. 오늘 영상에서는 B형 간염이 감염 초기부터 급성과 만성으로 나누어지는지, 그리고 그 구분은 어떻게 이루어지는지에 대해 자세히 알아봤습니다. B형 간염은 처음 감염 시점에는 급성으로 시작될 수 있지만 시간이 지나면서 만성으로 진행될 수도 있다는 점, 그리고 꾸준한 관리와 예방이 중요하다는 점을 꼭 기억해 주세요. 오늘 영상이 여러분의 궁금증을 해소하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. B형 간염에 대해 더 궁금한 점이 있다면 언제든지 댓글로 질문해 주세요. 오늘 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요, 그리고 알림 설정까지 부탁드립니다. 다음에 더 유익한 건강 정보로 돌아오겠습니다. 감사합니다. Today's topic: Hepatitis B. Is it divided into acute and chronic from the beginning of infection? What is the distinction? Today, I'm going to talk about hepatitis B, which many people are curious about. In particular, I'm going to look into whether hepatitis B is divided into acute and chronic from the beginning of infection and how that distinction is made. If you've ever wondered about hepatitis B or have people around you who are worried about hepatitis B, please pay attention until the end of today's video. When you hear the word hepatitis B, many people probably think of the word chronic. Is it really divided into acute and chronic from the moment of initial infection? I'll answer that question for you now. What is hepatitis B? Before we get into the real story, let's briefly go over what hepatitis B is. Hepatitis B is a liver disease caused by infection with the hepatitis B virus, HBV. This virus is mainly transmitted through blood or body fluids, and when infected, it causes inflammation in the liver. The liver is an organ that plays a very important role in our body. It performs various functions such as detoxification, nutrient storage, and bile production. If the liver becomes inflamed due to hepatitis B, problems with these functions can occur. Now, let's learn about acute hepatitis B in earnest. Acute hepatitis B refers to hepatitis that occurs within 6 months after the first infection with the hepatitis B virus. Symptoms of acute hepatitis B can vary from person to person, but typical symptoms include fatigue, loss of appetite, nausea, vomiting, abdominal pain, and jaundice. Jaundice is a symptom in which the skin or the whites of the eyes turn yellow and can occur when there is a problem with the liver function. Fortunately, most adults recover on their own without special treatment even if they contract acute hepatitis B. Our body's immune system overcomes the virus and liver function returns to normal. Recovery usually takes several weeks to several months. However, acute hepatitis B does not mean that you can be at ease. In rare cases, it can lead to severe liver damage, which can lead to serious situations such as acute liver failure. Also, it should be remembered that some people may develop chronic hepatitis B after acute infection. Next, let's learn about chronic hepatitis B. Chronic hepatitis B refers to a condition in which the hepatitis B virus does not disappear from the body for more than 6 months after infection and causes continuous inflammation in the liver. In particular, newborns or those infected with the hepatitis B virus at a young age are very likely to develop chronic hepatitis B. This is because the immune system of young children is not yet mature. The biggest problem with chronic hepatitis B is that in many cases there are no clear symptoms. If inflammation continues for a long time in the liver may be gradually damaged, but the person often does not realize it. However, if chronic hepatitis B is left untreated, it can lead to serious complications such as cirrhosis and liver cancer.
Therefore, if you are diagnosed with chronic hepatitis B, constant observation and appropriate treatment are very important. Now, it's time to answer the question you are most curious about. Hepatitis B is not clearly divided into acute and chronic from the beginning of infection. When you are first infected with the hepatitis B virus, the outcome can vary depending on your body's immune response. Most healthy adults develop acute hepatitis by having their immune system effectively remove the virus and recover completely. However, in some cases, the immune response is insufficient, allowing the virus to remain in the body and develop into chronic hepatitis. Therefore, it starts as an acute infection at the time of initial infection, but it is classified as a chronic infection depending on whether the virus persists for more than 6 months. In other words, it is easy to understand that it is determined over time. Hepatitis B can be diagnosed through a blood test. You can determine whether you are infected and your current condition through tests such as hepatitis B virus antigen and antibody tests. In the case of acute hepatitis B, resting and managing symptoms are sufficient without any special treatment in most cases. However, in the case of chronic hepatitis B, regular checkups are performed to check the condition of the liver, and drug treatment such as antiviral drugs is administered if necessary. The most important thing is to prevent hepatitis B since there is an effective vaccine for hepatitis B. Those who have not yet been vaccinated should definitely get vaccinated. In today's video, we learned in detail about whether hepatitis B is divided into acute and chronic from the beginning of infection and how the distinction is made. Hepatitis B can start acutely at the time of initial infection, but it can also progress to chronic over time, and it is important to keep in mind that consistent management and prevention are important. I hope today's video helped you resolve your curiosity. If you have any more questions about hepatitis B, please feel free to ask in the comments. If you found today's video helpful, please subscribe, like, and set up notifications. I will return with more useful health information next time. Thank you.